வணக்கம். நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது கனடா தமிழலை காட்சி. தமிழலை காட்சியின் ஊடாக இப்பொழுது மலர்கிறது தகவல் தளம். இன்றைய தகவல் தளத்தில் கனடா நாடாளுமன்றத்தின் முன்னே நடைபெற்ற ஒரு ஆர்ப்பாட்டம், செம்மணி புதகுழி தொடர்பான ஒரு ஆர்ப்பாட்டம். செம்மணி புதகுழி தமிழின படுகொலை என்ற உலகெங்கும் விழித்து பார்க்கிற அளவுக்கு நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற அந்த சம்பவத்தை இப்பொழுது இந்த காணொலியின் ஊடாக நாடாளுமன்றத்தின் முன்னால் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தை பற்றி சில காணொலிகள் உங்களுக்காக எடுத்து வருகின்றோம். தமிழர் தாயகத்தில் மனித புதகுழி இப்பொழுது தமிழர்கள் வாழ்ந்த ஈழத்தின் பூர்வீக மண்ணாக நிலமாக இருந்த அந்த தேசம், அந்த இடம் முழுக்க இப்பொழுது எங்க தோண்டப்பட்டாலும் புதகுழிகள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன. புதகுழியிலே எலும்புக்கூடுகள் மிதந்து கொண்டிருக்கின்றன. அந்த வகையில் இப்பொழுது செம்மணியில் தோண்டப்படுகின்ற இந்த புதகுழிகளில் 55 எலும்புக்கூடுகள் இனங்காணப்பட்டிருக்கிறது. அதற்கு மேலாக 3 குழந்தைகளின் எலும்புகளும் காணப்பட்டிருக்கின்றன. இளைஞர்கள், யுவதிகள் மட்டுமல்ல, மூத்தோர்கள், முதியோர்கள் என்று பாரபட்சம் இல்லாமல் கொலை செய்யப்பட்ட என்பதை இது அடையாளப்படுத்தி நிற்கிறது. 95ஆம் ஆண்டு 1995, 96ஆம் ஆண்டு காலப்பகுதிகளிலே யாழ் குடாநாடு இலங்கை இராணுவத்திடம் இராணுவம் கைப்பற்றிய போது அதுக்கு பின்னால் நடந்த காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்கள் கதி என்ன, நிலை என்ன என்றதுக்கு இப்பொழுது விடையாக செம்மணி புதகுழி அமைந்திருக்கின்றது. 300-400க்கு மேற்பட்டவர்கள் அந்த இடங்களில் காணாமல் பதியப்பட்டிருந்தாலும் அதுக்கு ஆயிரக்கணக்கான பேர் என்று தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆகவே இந்த இவர்களுக்கெல்லாம் விடை என்ன என்றதுக்கு புதகுழி தான் இப்பொழுது தோண்ட வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கிறது. செம்மணி என்பது ஒரு யாழ்ப்பாண நகரிலிருந்து கண்டியை நோக்கி செல்கின்ற நெடுஞ்சாலையில் நாவக்குழி என்ற தேசத்திலே ஒரு குறித்த ஒரு பகுதியை செம்மணி என்று குறிப்பிடுவார்கள். அந்த பகுதி ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத ஒரு பகுதி. ஆனால் இருந்தால் அந்த பதிக்கூடுகளில் மண்ணுகளுக்கு இன்றைய தோண்ட எலும்பு கூடுகள் வந்து கொண்டு இருக்கிறதாக சொல்லப்படுகிறது. செம்மணி மட்டுமல்ல, வடக்கு கிழக்கு பகுதிகள் எங்கே தோன்றினாலும் இப்பொழுது புதகுழிகள் வருமா, எலும்பு கூடுகள் தோன்றுமா என்று ஐயத்தில் தமிழர்கள் மத்தியில் வாழுகிறார்கள். தமிழர்கள் 35 வருடங்களுக்கு மேலாக இரத்தம் தோய்ந்த அந்த மண்ணிலே வாழ்ந்த சுமைகள், வலிகள், இழப்புக்கள் ஏராளம். ஆனால் ஒரு தீர்வும் இல்லாமல், ஒரு விடிவும் இல்லாமல், தங்கள் உரிமை இல்லாமல் அவர்கள் இன்றைக்கு அலைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நாடெங்கும் அவர்கள் எதிரிகளாக திரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஒரு நாடு இல்லாத ஒரு இனமாக தமிழினம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. இதுக்கெல்லாம் ஒரு தீர்வு காண வேணும். ஒரு இன அழிப்பை திட்டமிட்டு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இலங்கை அரசு என்றதை உறுதிப்படுத்தும் முகமாக இந்த செம்மணி புதகுழி அமைகிறது என்பது போல் தெரிகிறது. ஆகவே இந்த இடத்தில் நாங்கள் எல்லோரும் அமைதி கொள்ளாமல் தொடர்ந்து ஒரு பொதுவான நீதியான உலக சர்வதேச நீதியை நோக்கி பயணிக்க வேணும். எங்களுக்கு ஒரு நீதி தீர்வு கிடைக்க வேணும் என்பதற்காக அண்மையிலே கனடா நாடாளுமன்றத்தின் முன்னாலே கனடிய தமிழர் சமூகம் எடுத்த செம்மணி புதகுழி தொடர்பான ஒரு ஆர்ப்பாட்டம், கவன ஈர்ப்பை பார்த்திருக்கலாம். 28/6/2025 சனிக்கிழமை காலை 10 மணிக்கு அந்த ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. அதனுடைய காட்சிகள் இருக்கிறது. அதை தொடர்ந்து வெற்றிகரமாக இப்பொழுது டொரண்டோ மட்டுமல்லாமல் மொன்றியலில் நடைபெற இருக்கிறது. மொன்றியலில் கவன ஈர்ப்பு போராட்ட ஞாயிற்றுக்கிழமை 13/7/2025 மாலை 6 மணிக்கு நடைபெறுகிறது. வங்குன் பூங்காவில் நடைபெறுகிறது. 4851 வங்குன் வீதியில் அமைந்திருக்கிற அந்த பூங்காவுக்கு எல்லோரும் கவன ஈர்ப்பு போராட்டத்துக்கு வருகை தருமாறு அழைப்பு விடுகிறார்கள். நாம் அனைவரும் இணைந்து செம்மணி புதகுழிகளில் படுகொலை செய்யப்பட்டு புதைக்கப்பட்டவர்களின் நினைவு கூர்ந்து சர்வதேச நீதியை கோருவோம் என்று கீபெக் தமிழர் சமூகம் அழைப்பு விட்டிருக்கிறது. ஆகவே இந்த இடத்திலே நாங்கள் சென்று சர்வதேச நீதியை நிலைநாட்ட வேணும், சர்வதேசம் குரல் கொடுக்க வேணும், ஈழத்து மக்களுக்கு, ஈழத்து தமிழ் மக்களுக்கு நல்லொரு நீதியையும் நல்லொரு உரிமையையும் பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்பதை எல்லோரும் நாங்கள் ஒருமித்து உழைக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு இப்பொழுது கனடாவில் நாடாளுமன்றத்தில் முன்னால் நடைபெற்ற கவன ஈர்ப்பு போராட்டத்தின் சில காட்சிகளை உங்களுக்காக தருவோம். Canada,
Thank you, everyone. Next, we are going to play Tamil Thai Valthikal, our language. Thank you. Near Semmani, Jaffna has once again raised fears and painful memories among Tamil residents, recalling the Semmani mass graves that were uncovered decades ago, reminders of Sri Lanka's long history of enforced disappearances and impunity. Efforts at justice have repeatedly failed. In 2017, the Office of Missing Persons, OMP, logged 14,000 complaints but lacked manpower and were stalled by national backlash. The National People's Power, NPP, has broken its own promises, failing to take meaningful action on enforced disappearances. More recently, the government's refusal in April of 2025 to fund the excavations at Semmani, a site long linked to mass graves, signals not just indifference, but a potential cover-up. These ongoing failures continue to erode trust in state institutions, especially among Tamil communities in the north and east, who are still waiting for truth and justice. In response to the new findings, Amnesty International has urged the Sri Lankan government to ensure full transparency and public accountability as excavations proceed at a second Semmani site. The organization stressed that this moment could become a critical step towards justice, but only if the process is conducted in line with international standards. Amnesty has called for adequate funding, access for families and the media, full disclosure of process, and interim findings. Crucially, the integrity of the site must be protected to prevent tampering or loss of evidence. The credibility of this investigation and the trust of victims' families depends on the steadfast commitment to truth, justice, and accountability. Given the long-standing failure of Sri Lanka's domestic institutions to ensure accountability, international involvement is not just necessary, it is urgent. So far, 19 human skeletons have been recovered from the site. For affected families, these are not just remains. These are the echoes of loved ones lost and a painful reminder of the silence that continues to surround these disappearances. Thank you. For this occasion, for his view, let us listen what he says. So, Honorable Prime Minister Mark Carney, dear Honorable Prime Minister Carney, requesting the Canadian Prime Minister to urge the UNHCR to undertake exhumption process Sri Lanka. I, Viswanathan Rudrakumaran, Prime Minister of Transnational Government, Tamilulam, am requesting you to urge UN High Commissioner of Human Rights to take the exemption process in Sri Lanka. The TGT is the Tamil Diaspora Political Formation of democratically elected members who are living in various countries outside the island of Sri Lanka. We are dedicated to securing justice and freedom for the Tamil people within Sri Lanka. A new mass grave has been discovered in Semmani on the Jaffna Peninsula in Sri Lanka.
According to some sources, this is the 35th mass grave unearthed. Just remember, 35th mass grave unearthed thus far in the Tamil homeland in Sri Lanka. It must be emphasized that not a single person has yet been brought to justice by the Sri Lankan government for crimes connected with the mass graves. As one Tamil mother of disappeared aptly said, if you ask the killers to give justice, will they? Mass gravers are the end of the road of enforced disappearance and extrajudicial killings. Sri Lanka is notorious of its enforced disappearance that took place in mass during the 3 decades of armed conflict between Sri Lanka state and the Liberation Tigers of Tamil Eelam. The UN Working Group on Enforced Disappearance noted that Sri Lanka ranked, please note here, UN Working Group on Enforced Disappearance noted in Sri Lanka ranked second only to Iraq in the number of unresolved disappearances. There have been several recent discoveries of mass graves in areas that were controlled by the Sri Lankan armed forces during the armed conflict. It is no secret that the Sri Lanka state employed enforced disappearance as a tool of Tamil genocide. There have been several recent discoveries of mass graves that were controlled by the Sri Lankan armed forces during the armed conflict. It is no secret that the Sri Lankan state employed enforced disappearance as a tool of Tamil genocide. The abundance of white band abduction of Tamil victims of Sri Lankan state, often tortured before murdered, is well documented by several UN reports, among others. In 2016, the Prime Minister at the time, Ranil Wickremesinghe, said during his visit to Tamil homeland that all disappeared are dead. What a pathetic. All disappeared are dead. In 2020, then President Gotabaya Rajapaksa said that he can't bring back the dead. Pathetic. Neither Gota or Ranil stated the number of deaths, nor the identities of the dead. Importantly, neither of them then stated how he came to know about the dead. So, our call for an international implemented exemption process is not unprecedented. In Libya, both the International Commission of Missing Persons and Physicians for Human Rights played important roles in the exemption process of mass graves. Also, the UNHCR resolution on Sri Lanka, which mandates the Office of UN High Commissioner for Human Rights to collect, consolidate and preserve information to develop possibilities for an accountability process for a gross violation of international human rights and international law. Canada as a member, a core group on Sri Lanka in the Human Rights Council, has a moral obligation to ensure that proper exemption takes place in Sri Lanka. Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Sincerely, Viswanathan Rudrakumaran, Prime Minister, TGT. Thank you for listening. Next, our... You do anything in your power to bring them back, or at least find out what happened to them. Instead, your pleas fall on deaf ears. Governments and revolutions have come and gone, all promising justice, but ultimately failing to deliver. Yet here you are, over 3,000 days later, still fighting. On June 8, 2025, a mass grave declared in Chenmani's Jaffna unearthed 19 human skeletons, with more expected when excavations resume. This site has been long linked to the disappearance of Tamils during the Sri Lankan military's 1995 to 1996 reoccupation of Jaffna, potentially making this one of the nation's largest mass graves.
Yet Southern politicians and mass media remain quiet, deepening the pain of Tamil families and threatening Sri Lanka's chance for providing truth, justice, and reconciliation. For years, Tamil families from the north and east, especially mothers and wives, have held silent vigils, carrying photographs of their missing loved ones, demanding answers that never come. They marched again recently, calling for Chenmani's excavation to be conducted under international supervision and in line with global forensic standards, a clear sign of their deep distrust in the central government. Amnesty International supports their call, urging transparency, sufficient funding, protection of the site, and public access for families and the media. These demands are not just technical. They're about restoring faith in a nation that has let these families down for decades. The Chenmani graves, which were first exposed in 1998 by a soldier convicted in the 1996 Krishanti Kumaraswamy case, may hold 300 to 400 bodies allegedly from military killings during Operation Riveressa, a military operation launched by the Sri Lankan Armed Forces to recapture the city of Jaffna. In 1999, 15 skeletons were exhumed. However, justice stalled. The latest findings, 19 skeletons showing signs of violence, renew calls for transparency, accountability, and justice for victims of enforced disappearances. Facing our violent past isn't division, it's a path to unity, and ensures the horrors of our past are not repeated. These are not just bones in the ground. There are fathers, mothers, daughters, and sons, human lives that have been brutally erased. Thank you. Has been forced to live in conditions where their right to life is compromised by the Sri Lankan armed forces. Furthermore, it has been widely reported that the armed forces enjoy a culture of impunity when carrying out such human rights violations. This culture of impunity has a serious implication for the investigation of the recent Chenmani mass grave allegations. For this reason, we contend that the international community has a vital role to play, ensuring that the investigation is just and proper. Between 1996 and 1997, Amnesty International reported that over 600 people disappeared in Jaffna, most after being taken into custody by the Sri Lankan security forces. A United States country report confirmed these findings. Yet when the Sri Lanka's Human Rights Commission began investigating these disappearances in early 1998, no individuals were publicly held accountable. Key evidences began to surface during court proceedings related to Krishanti Kumaraswamy murder case in July 1998. Lance Corporal Somarante Rajapaksa, one of the convicted soldiers, revealed that he had been ordered to bury bodies and knew of a mass grave in Chenmani, containing potentially hundreds of victims. Soon after, the Sinhala language newspaper, Yuktiya, published a map of the suspected grave site and named 3 senior army officers, Sri Lal Veerasurya, Janaka Pereira, and Karunante. As responsible for overseeing the areas where the graves were located. However, no credible investigations were pursued, and these 3 generals continued to serve in Jaffna area. Adding to the public suspicion, the road leading to the alleged Chenmani site has been closed since the army took control of Jaffna in the late 1990s, which locals have described as having unusual activity. The very period during the disappearances were reported, fueling concerns that the evidence may have been tampered with or destroyed. These serious allegations cannot be trusted to domestic institutions alone, especially in the light of their historical failures to deliver justice. We therefore call upon the international community to play a decisive role in ensuring a transparent, independent investigation into the Chenmani mass graves. Only through international oversight can the truth emerge, and with it possibly of justice of hundreds of disappeared civilians. Thank you. Argentina and Colombia show that reconciliation efforts actually curb violence and draw in foreign investments. We've also seen this with South Africa's Truth and Reconciliation Commission.
and in Rwanda's community courts, which tried 1.9 million genocide cases. Powerful reconciliation efforts that helped rebuild trust and allowed communities to begin healing. These nations demonstrate how truth prevents bloodshed and fuels prosperity. Lessons Sri Lanka must learn. Reconciliation is the way forward, and accountability for the past wrong remains essential for truth-seeking and genuine healing. What if this were your family? What if people elected to protect you and your rights have ignored your pleas for 16 long years? Could you sit idly by and watch as a piece of history is swept under a rug? Today, many Sri Lankans demand justice for faraway Gaza while overlooking our own scars. The Sri Lankan government must fund Senmani's excavation, ensure internationally forensic standard, and empower institutions such as OMP. Burying the past will not build our future. By embracing the truth, as the countries like Argentina and Rwanda, we can rebuild trust, prevent repeating the same mistakes of our past. Silence is not an option. We must stand with our Tamil brothers and sisters for justice and unity. Justice is not a favor, it is a right. Harley.